أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرافة والامتنان والحجة والبرهان والحكمة والبيان والفضل والرضوان والعفو والغفران والمن والإحسان والقدس والسبحان هو الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا وترا حيا أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن محمدا عبده اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Dear brothers in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Last night I was quoting a part of the hadith, that should be our guideline. As a matter of fact, all traditions of the Prophet ﷺ and his Ahl Bayt ﷺ are our guidelines. I don't think there is a better, in terms of guide, anything better in terms of guide than what is in Quran and what is in the tradition of the Prophet ﷺ. We live in a world, where constant changes occur, where the struggle to survive, the tussle to exceed others, rat race, as we call it, runs supreme. And in this chaotic surrounding that we have, something that gives us stability, patience, contentment,
is nothing but the seerah of the Prophet ﷺ. Okay? Absolutely. Okay? We live in this world, which is physical world, we call it Nasut. Okay? There's a metaphysical world. It's called Malkut. There's a spiritual world, okay? That is Jabrut. Okay? And that's divine world. That is Lahut. And then there is unknown world, okay, which is Ghaib and Ghaibul Ghaib. Our world, the material world, or the physical world, okay, has to have some connection with the spiritual. And that connection, walaikum assalam, can only be achieved if we do one of these things. Look for a pathway to divine, okay, in our own understanding of things, in some Deepak Chopra or someone's analysis of things, okay. Or we look at our Prophet ﷺ and the Imam ﷺ, okay, to show us the way. Okay. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Every other way, other than the Prophet's way, is a blind alley. Okay? You're not going to find anything there. Okay? If you are looking for salvation, a connection to the divine, okay, that connection has to come through what Allah has ordained, not what you make. That distinction must be borne in mind, because we live in times where those who are well versed in the worldly affairs, in the worldly sciences, and technology, okay, come up with various parameters, okay, to judge, okay, to examine, and to conclude. Okay. In Islam, the judgment is through the Prophet. The examination is through the Prophet, and the conclusion is by the Prophet. ये अच्छी तरह समझनी चाहिए, ठीक है, कि हमारे यहाँ फैसला जो है वो सरकार का फैसला है, okay? किसी फलसफी का नहीं है, ठीक है जी, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से वही हुज्जत है, that's it, okay? फैसला उन्हीं का है। ज़ाहिर इस दुनिया के अंदर लोगों की मुख्तलिफ आरा है, ठीक है, राय मुख्तलिफ है हर चीज़ में, लेकिन जो नजात का रास्ता है, ठीक है, वो रास्ता वही है जो सरकार ने बताया है, उसका नहीं है। So when we talk about that way, okay, we have to comprehend a few concrete parameters that are there, those that cannot be changed, altered, or diluted. That's it. Okay. Last night in that tradition, when Imam Ali said, okay, that for a physical body, there are 6 states. Okay. A state of health and sickness. Either body is, healthy or it's sick. A state of death or life. Either the body is alive or dead. Okay. A state of sleepiness or being awake. Altogether 6. And Imam said for the ruh, for the spirit, all these 6 states are there. Okay. I was just discussing the last one. Okay. That was a state of being aware and awake. Okay. Okay. How can you make your, walaikum assalam, how can you make your spirit awake? Right? Okay.
First and foremost is to remove the doubts. Okay. A spirit that is in a state of doubt, okay, is not awake. वो मुरझाई हुई है, वो जिंदा नहीं है। वो रूह जो शुकूक में गिरफ्तार है वो मुर्दा है, और जब वो मुर्दा है तो वो इंसान को कभी खैर की तरफ मुतवज्जह नहीं करता। आपको रूह की हिफाजत करनी है जिस तरह आप जिस्म की हिफाजत करते हैं। लास्ट नाइट आई सेड दैट, एज यू प्रोटेक्ट योर बॉडी, you have to protect your spirit. First thing you should protect your spirit is from doubts. Don't let the doubts cross your mind. Remain in a state of certitude, of surety. And what that surety is regarding Allah subhanahu wa ta'ala, okay? That He is your creator, He is your master, He is your owner, okay? That He brought you into existence, and that He brought everything that's around you into existence. And that existence was not possible if He didn't want it to be. कोई देव मालाई तस्वुर नहीं अल्लाह का कि एक मूर्ति बना के आप पूछते रहेंगे उसे। नो, ओके, यू आर लुकिंग टू योर क्रिएटर as the only power in existence, okay? That He alone shapes the things, that He alone creates, that He alone sustains, that there is nothing besides Him that is any power, except that He grants the power. And if He grants the power, that power is there. अगर वो किसी को इतना बुलंद करे, ठीक है, कि वो ठोकर से मुर्दों को जिला दे, तो ठीक है, ये उसका इख्तियार है। ये बात जहन में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे, वो जिसको देना चाहे दे। About His prophet He said, "Ma ataakum rasul fakhuzuhu, kama nahakum anhu fantahu." What the prophet gives, take it, and what he stops you from, stop from it. Okay, it's a carte blanche. there is no limitations there. Okay? Such authority, such power has been given by Him to His prophet. So He's all powerful. Okay. And His power, many times, is exhibited in those people that He has selected, okay, to be His messengers, okay, to be His deputies, okay, to be His Khalifa, for example, okay, on the earth. Okay. So that's number one, that you regard, okay, that power belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, okay, and that power is absolute power. And that power is without any associates. Okay? No two opinions about it. Okay? Once you come to conclusion that He is the powerful, that He is the power, you must simultaneously regard every other notion of power in the world to be weakness. जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है, तो उसका मतलब ये कि दुनिया में जितने ताकत के दावे हैं वो सब बेकार हैं, फजूल। So, if you regard any other power than Allah subhanahu wa ta'ala to be strong, to be powerful, to be dictating, okay, then there is certain weakness in the concept of absolute power of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ibrahim ala nabiyyina wa alayhi salam is being thrown in the fire. This is not a story from anywhere else, it's from Quran. Okay? He is thrown in the fire. Right? Jibreel and other angels are terrified. Okay? And they descend. After seeking permission from Allah subhanahu wa ta'ala, they descend. Ibrahim, do you need any help? Okay? Yes, I do, but not from you. Therein lies the beauty of Tawheed. That even a person of Jibreel's status, okay, and Ibrahim as the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, knows that Jibreel has not descended by himself. He has sought permission from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yet,
Okay? The commitment to Tawheed is so intense. Okay? The regard of the power of Allah subhanahu wa ta'ala, so absolute, okay, that he does not want Jibreel to help him. Yes, the help is needed, but not from you, from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So the power, that's the first thing that should be in our sight, in our ruh. Okay? That power is Allah subhanahu wa ta'ala's. Okay? And that every other notion of power is to be disregarded, except when Allah subhanahu wa ta'ala has accorded them the power. And those are the personalities that Allah subhanahu wa ta'ala has selected. Okay? इसमें आपका इख्तियार नहीं है. अल्लाह ने जिसको चाहा मुंतखब कर लिया भाई. अबू सुफियान ये कहता रहा, ठीक है, कि रिसालत मोहम्मद को मुझे क्यों नहीं मिली. तो अल्लाह का इंतखाब था, तुम उस इंतखाब पे नहीं आए. That's it. Okay? और वो मोहम्मद जो आलम नूर में ही अल्लाह का नबी था, तुम्हारा उसका मुकाबला क्या हो सकता है. तुम तो खाके पाके बराबर नहीं हो उसकी. और ना कायनात में कोई और है जो उनकी खाके पाके बराबर हो. Anyway, so that absoluteness, okay, must be the part of our inner self, of our ruh. Okay? If you want your ruh to be protected, that's the first thing. Okay? Second, when you have asserted this to yourself, the second process is, how do my ruh be in sync with what Allah wants? And there comes the prophethood. Okay? The only way to put your spirit in tune with what Allah wants is the following of the Prophet. Okay? And regarding him to be the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह ने अगर आपसे बात की है तो हुजूर के जरिए की है. ठीक है? What he says is what Allah says. And that's why Quran has clearly said, Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. He does not utter a word except what Allah wills. Okay? So there's a direct connection to Allah subhanahu wa ta'ala is through him. And after him, through his progeny, Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam, Aimma alayhimus salatu wassalam. Okay? Because they reflect the same light as the light of the Prophet. Okay? Third, when you look at the sequence, your complete faith in the power of Allah subhanahu wa ta'ala, okay, your regard in understanding that the voice of Allah is through the Prophet, okay, and that through the Aimma alayhimus salatu wassalam, okay, after the Prophet. Okay. The third stage is the understanding, okay, that the responsibilities that the Prophet has put on you, okay, in terms of your life and your existence, okay, are not something that will be washed away. In other words, you will be answerable for it. And there comes the day of judgment. Okay? आपने देखा कि बात क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, day of judgment. So if you want to fortify your inner self, if you want to protect your inner self, if you want to protect your ruh, okay, it must be in this sequence. Okay? That you regard the power of Allah subhanahu wa ta'ala to be absolute, and that you regard the Prophet to be the voice of Allah subhanahu wa ta'ala, and you regard that you would be answerable for each and every deed of yours. Okay? तो ज़रा झूठ बोलते हुए सोचना चाहिए. When you lie, or you insult someone, or you disregard someone, okay, or you do anything else that is disruptive, okay, that you will have to answer that. One of the artists said that every commission of sin introduces in the soul a degree of hardness. In other words, every sin that's committed, okay, hurts your inner self. सख्त कर देता है.
और जब वो रूह सख्त हो जाती है तो असरात नहीं होते उसके बाद। तो जिस तरह जिस्म की आप हिफाजत करते हैं, इस तरह रूह की हिफाजत करनी है। Many times we spend times in the gym and elsewhere, flexing our muscles, on the treadmill or whatever it is, okay, so that our physical body remains healthy, is fit. How about the spiritual body? How about in itself? Doesn't that require the same amount of intensity to keep it protected, to keep it healthy, okay, and to make sure that diseases don't inflict it? عباد الله اتقوا الله فإنه خبير بما تعملون عليم بما تفعلون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله المنان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي حميد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم به المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وخيرتك من خلقك حافظ سرك وأمين أمرك معدن علمك ومخزن حكمتك آيتك في أرضك والسبيل إليك لخلقك رسول الثقلين إمام القبلتين شفيع الدارين مولى الكونين سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باكر المنولين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا محمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد الهادي النقي وحسن بن علي العسكري الزكي. اللهم وصل على حجتك الأكبر وآيتك الأعظم إمامنا والصاحب زماننا ابن الحسن القائم المنتظر. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الشهداء بين يديه يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dear brothers, sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So Allah subhanahu wa ta'ala is our Rabb. Okay. And by Rabb, there is no exact translation for Rabb in English. I'm sorry. Okay. We many times translate as nourisher, for example, cherisher, sustainer, whatever words. But that does not really do justice to the word Rabb. Okay. Rabb is unique, okay, in the sense of Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb in Arabic is also used for others, by the way. Okay. Rabb al-Bayt, for example. Okay. But when it's used for Allah subhanahu wa ta'ala, okay, its meanings are entirely different. Okay. Someone who brings into existence from nothingness. Okay. Someone who makes sure that the existence survives and is sustained. Someone who makes sure
that whatever he has designed is perfect. And so many other things. When we say Rabb, we include all these things. Okay? Cherisher, for example, in English. Okay? Does it mean the creator also in English? No, creator is different and cherisher is different. Okay? Nourisher, okay? Does it mean the creator? No. Okay? You nourish a plant, okay? For example. Okay? Do you create a plant? No. So, Rabb encompasses all this, okay? And more beyond our understanding. The other day, we came to know of a planet, okay, which is like our Earth, exoplanet, okay, in a different solar system, okay, which revolves around its star in 18 days. The temperature estimate is 3,600 degrees Fahrenheit. How much? 3,600 degrees Fahrenheit. We'll boil there. Is there any creation there? I don't know. Okay. And this is just talking about one planet. Okay. And how many of those exist? Do we know? After they came up with this Webb, telescope. Okay. The first estimate that came was more than 1 trillion planets. How many? What is the word in English that can encapsulate Rabb? वहाँ तो नरिशमेंट की बात ही नहीं हो तो डिजास्टर है. And there are planets. Okay. This is a closer planet. By closer I mean probably 100 light years away. That's the closest, okay. But how many are further away? And what is the extent of the universe? And let's talk about one universe, which is our universe. And he is Rabbul Alameen. How many universes are there? It's mind-boggling. It's mind-boggling. To rise Allah subhanahu wa ta'ala's power, okay, the only way is to submit to Him, to surrender to Him, to acknowledge His existence and everything else beyond Him to be irrelevant, immaterial, not worthy. Once again, except those whom He had bestowed with His special favor. So you want to protect your ruh. So I said these are 3 steps that you take. Okay. Those 3 steps are in sequence. Okay. I, as a feeble person, am afraid that if I don't follow that step that the Prophet gave, okay, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, okay, I'll be in trouble. Because the day of judgment is coming and I'll be in trouble. Go to hell or whatever it is. Okay. Or I may think that the rewards are immense, okay, and that to get those rewards I must be punctual in my prayers, for example, or fast, or all those things that the Sharia has given. Okay, that's one way. But there's someone in the history who said, "Oh Allah, I didn't worship you for the fear of hell or the desire for paradise. I worship you because I found you to be worthy of being worshipped." जो अली वाले हैं ना, उनका ख्याल ये होना चाहिए. बाकी नारे वगैरह सब अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन मोमिन वो है, ठीक है, जो अली के इस जुमले को अपनी ज़िंदगी का महवर बना ले, ठीक है, कि उसकी रूह जो है इस जुमले के गिर्द हो, कि अल्लाह के, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप जहन्नम से न डरें, या मैं ये नहीं कहता कि आप बेहश्त की तगोदो में न लग रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन पालने वाले तेरी इबादत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि
तो इस काबिल की तेरी इबादत की जाए। ये मेरे मौला का कहना है। और सच ये है कि अली से बेहतर कह कौन सकता है? कोई है तारीफ है तो बता दीजिए अली के अलावा। अगर हुजूर अल्लाह की ज़बान है तो अली हुजूर की ज़बान है। कोई शक है इसमें? अगर आपको शक है तो आप तशय्युअ से मुतालिक नहीं हैं। हमने इस मरकज़ में एक बात कही है कि बुनियाद इसकी विलायत है, ठीक है जी। और ये विलायत जो है इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि हम अल्लाह के रसूल को अल्लाह की आवाज़ समझें और अली को अल्लाह के रसूल की आवाज़ समझें। So Allah subhanahu wa ta'ala has created us, and I will conclude, okay? And he says in Surah Qamar, 49th verse, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Verily we have created everything in the right measure. Okay? Which means that where I am was right for me. Within the parameters that I exist, I have to make sure that my link to Allah subhanahu wa ta'ala is not only established, but established in a way that He wanted it to be established. There are those, everyone in every religion talks about link to divine, to God, you know. You do these exercises and you'll find this, you know. You meditate and you'll find this, and so on and so forth. Again, I'm not criticizing anyone, okay? Whatever they say, whatever they do, it's their choice. My choice is Muhammad and Ali Muhammad alayhi wassalatu wassalam. हमारा इंतखाब ये है, किसी को पसंद आए ना आए, कोई माने या ना माने, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक तो उन हस्तियों से है जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है, ठीक है? और उनको वो उरूज दिया है, उनको वो अजमत दी है जो किसी और को नहीं दी। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, great prophet. Okay? Musa was talking to Allah subhanahu wa ta'ala, and those are in various traditions, you know. And Allah talked about salutation to his prophet, okay? And Musa was so impressed, okay, that he said to Allah subhanahu wa ta'ala, can I be one of his ummati? एक नबी और उज़्म है जो मेरी नबी की उम्मत में आना चाहता है। अंदाज़ा है? That's how it is. Okay? So we stay by that and we continue inshallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Please come forward, you know. बहुत संसादी ठीक है ना, जरूर दुआ करेंगे। और जो मोमिन हैं या अल्लाह, मोमिन आगे बैठने वालों की फजीलत है सिवाय उनके जो छोड़ के जाते हो। मैं क्या करूँ, आयत तो मौजूद है कि मेरे नबी तो ये खड़े हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलिय्यन वलियुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह,
حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. يا كريم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا عبيدا من عبادك الصالحين آمنوا بكتابك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بنبي وإترته الطاهرة اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بسم الله والرحمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم दुआ वहदत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहुं वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्या मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल मुशरिकून ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुना व रब्बु आबाइनल अव्वलीन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु वहदा अंजज़ा वअदा व नसरा अबदा व अज़्ज़ा जुंदा व हज़मल अहज़ाब वहदा फलहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व युहयी व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. Few announcement. Every Saturday at 11 a.m. there is a class for Balagh, Advanced Study of Message of Islam, conducted by Janab Maulana Anwar Ali. We encourage you to join this class with your family and friends. Today's Friday lunch is sponsored by Brother Sayyid Askar Ali and his family. May Allah increase his risk and accept the deed. Please recite a Surah Fatiha for their marhumeen, especially Sayyid Muhammad Ali, his father, and your marhumeen, and for the all marhumeen, please recite a Surah Fatiha. Please recite together 5 times Ami Yujib for the speedy recovery of all the mu'mineens who are sick, especially Brother Muhammad Ali Jafri, Maulana Muhammad Hussain Zaidi, and a young boy, Sayyid Hashim. Please recite 5 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra izada wa yakshifu su. 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 पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Amir al-Mu'minin wa Imam al-Muttaqin alayyan waliyullah alayhi salatu wassalam. Ashhadu anna Aliyan hujjatullah alayhi salatu wassalam. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستغفر الله أستغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوبة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف يا كريم ارحم عبدك الضعيف الذليل الحكيم المسكين المستقيم بنبي وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الله أكبر.
بسم الله وبالله وحر الأسماء كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خازن فقير بائس مسكين مستكين ومستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد شدته اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا نبي الله السلام عليك خير الخلق الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيد الوسيين السلام عليك يا إمام المتقين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد يا السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته सब मिलके السلام على الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن الباقر السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد السلام عليك يا محمد هادي السلام عليك يا حسن عسكري ذات امام زمانہ السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المحذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناس السلام عليك يا سفينة النجاح السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين السلام عليك أجل الله لك ما وعدك
من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولانا مولاك عارف بأولاك وأخرك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلوا على محمد وآل محمد وأن يجعل من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك أعدائك والمستشهدين بين يدي في جملة أولياء يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى البيت هذا يوم الجمعة وهو يوم المتوقع ظهورك والفجر في المؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه زوفك وجارك وأنت يا مولاي يا كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة وإجارة وعزفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى صل على क्या है? आप बताओ।